Now here we are going to study about the first reagent which is used in esterification of alcohol. The first reagent, it is concentrated H2SO4. Before that we will see once again the general representation or general reaction. General reaction or general representation reaction. What happens here? The ROH, that is alcohol, when it is heated with carboxylic acid RC double bond OH, this reaction takes place in presence of concentrated H2SO4. We are going to study here the reaction with concentrated H2SO4. Okay, this reaction takes place in presence of concentrated H2SO4, or we can write as H plus. What happens here? The bond between oxygen and hydrogen in alcohol, it gets broken, and this hydrogen and this OH group, it is eliminated as water molecule. This hydrogen and this OH group, it is eliminated as water molecule, and this OR group gets attached to this carbon. OR group किंवा RO group, it is alkoxide group. This alkoxide group gets attached to carboxylic group from acid. It is carboxylic acid. And here we obtain the product as, इथं हा R1C double bond O, म्हणजे इथं हा जो R1C double bond O आहे, to this R1C double bond O, OR gets attached. Alkoxide group gets attached plus water molecule, it is eliminated, and this R1C double bond O, OR, that means this one, this is ester group, functional group for ester, and here we get the corresponding ester. Here R1 and R both may be similar, or R1 and R they may be different. आपण इथे लक्षात काय ठेवायचंय? R1 group, it is from carboxylic acid, alkyl group from carboxylic acid, while R, this R group, it is from alcohol, alkyl group from alcohol. Okay, now we will see the particular example here. For example, CH3OH, it is methyl alcohol plus CH3 C double bond OH, it is acetic acid. Then methyl alcohol, it is treated or heated with acetic acid in presence of concentrated H2SO4 or in acidic medium. दोन्हीपैकी काही लिहिलं तरी चालतं. Here what happens? Bond between oxygen and hydrogen in alcohol, it gets broken, and this H from alcohol and OH from carboxylic acid, it is eliminated. There is this CH3O group, it gets attached to carbonyl group of acid, and here we get हा CH3 C double bond O आणि असं इथे येणार CH3 C double bond O. To this CH3 C double bond O alkoxide group, इथं मिथाइल अल्कोहोल आहे, त्यामुळे हा मिथाइल अल्कोहोलचा मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल ऑक्साइड किंवा मिथॉक्सी ग्रुप हा इथं अटॅच होणार OCH3 प्लस वॉटर, and this is हा जो ग्रुप आहे, this compound it is acetic acid, we know that, C double bond OH. या ऍसिटिक ऍसिड मधला हायड्रोजन गेला आणि त्याच्याऐवजी जर मिथाइल ग्रुप आला तर इट बिकम्स एस्टर ऑफ ऍसिटिक ऍसिड, आणि हा ऍसिटिक ऍसिडचा एस्टर आहे, त्याच्यामध्ये हा आर ग्रुप आहे, हा आर ग्रुप मिथाइल आहे, देयरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज मिथाइल ऍसिटिक ऍसिडचा एस्टर, देयरफॉर इट इज मिथाइल ऍसिटेट, अँड सेम कंपाउंड इज हियर. बरोबर आहे ना? देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज मिथाइल ऍसिटेट. Again, one more example we will see here. Instead of methyl alcohol, we take ethyl alcohol, C2H5OH.
ethyl alcohol on reaction with acetic acid. On reaction with acetic acid in presence of concentrated H2SO4. Here what happens? The bond between oxygen and hydrogen of OH group, it gets broken. This hydrogen and this OH group from carboxylic acid, it is eliminated as a water molecule, and this C2H5O, this group gets attached to this carbon. Okay. Now here we get अगोदर हा CH3C डबल बॉन्ड येणार, कारण कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा ग्रुप अगोदर येणार आणि या कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या ग्रुपला हा अल्कोक्साइड ग्रुप जॉइन होणार. Therefore here we obtain CH3C double bond O C2H5 plus H2O, and it is हा पुन्हा acetic acid मधला हायड्रोजन इट इज रिप्लेस्ड बाय इथाइल ग्रुप. देअरफॉर इट इज एस्टर ऑफ एसिटिक ऍसिड, आणि एस्टर ऑफ एसिटिक ऍसिड मध्ये हा इथाइल ग्रुप जॉइन झालेला आहे. देअरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज इथाइल एसिटेट. ओके. Name of this compound, it is ethyl acetate. One more thing here we have to remember, that is in case of when we react when we carry out the reaction of esterification using concentrated H2SO4, the water molecule which is formed as byproduct in this reaction, हा जो water molecule as a byproduct म्हणून या रिएक्शन मध्ये परफॉर्म होतो किंवा बाहेर पडतो, that water molecule it should be eliminated as soon as it is formed, or it should be removed as soon as it is formed. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल तयार झाल्या लगेच तो रिमूव्ह करावा लागतो किंवा काढून टाकावा लागतो, अदरवाइज बॅकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस. आपण इथं फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड दोन्ही एरो दाखवलेत बघा. हा दोन्ही एरो किंवा फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिएक्शन किंवा रिव्हर्सिबल रिएक्शन व्हॉट इंडिकेट्स हियर? Again water molecule react with this ester and it give back the reagents carboxylic acid and alcohol, okay, in presence of acid. Therefore इथं या रिएक्शन मध्ये एस्टरिफिकेशनच्या in presence of concentrated acid किंवा concentrated H2SO4, as soon as the water molecule it is formed, it must be removed from the reaction mixture. Okay. Now here we are going to study about the second reagent, that is esterification using acid anhydride. First of all we will see how acid anhydride is formed. It is carboxylic acid, C double bond O OH, one molecule of carboxylic acid, it is another molecule of carboxylic acid, two molecules of carboxylic acid, OH from one molecule and hydrogen from another molecule, it is eliminated as water molecule, and the remaining compound it is known as anhydride. इथं R C double bond O, इथं हा R C double bond O, and here हा जो ऑक्सिजन आहे राहिलेला या OH ग्रुप मधला, this oxygen it is combinedly attached with these two groups RCO आणि RCO, या ग्रुपला हा कॉमनली किंवा कंबाइनली अटॅच होतो. अँड दिस कंपाऊंड इट इज नोन ॲज ॲसिड अनहायड्राइड. अन म्हणजे नसणे, हायड्राइड म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल, ज्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल नाही किंवा जो कंपाऊंड वॉटर मॉलिक्यूलच्या एलिमिनेशन मधून तयार झालेला आहे, दॅट इज नोन ॲज अनहायड्राइड. हा ॲसिड मॉलिक्यूल मधून, दोन ॲसिड मॉलिक्यूल मधून एक वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह केल्यामुळे तयार झालेला आहे. देअरफॉर इट इज ॲसिड अनहायड्राइड. ओके. नाउ वी विल सी द पर्टिक्युलर रिएक्शन हियर. जनरली हाउ इट इज रिप्रेझेंटेड, ROH, it is alcohol. When alcohol it react with acid anhydride, R1 C double bond O, R2 C double bond O, and O, it is
acid anhydride. This reaction takes place in presence of acid. What happens here? The bond between oxygen and hydrogen in alcohol, it gets broken. Here the bond between carbonyl group and oxygen get broken. हा बॉन्ड इथं ब्रेक झाला तरी चालतो किंवा हा इथं ब्रेक झाला तरी चालतो. इथं ब्रेक झाला तरी हा एक ग्रुप आणि हा एक ग्रुप, दोन्ही ग्रुप, किंवा इथं ब्रेक झाला तरी हा ग्रुप आणि हा ग्रुप दोन्ही सिमिलर आहेत. त्यामुळं ब्रेकिंग आपण इथं दाखवले तरी चालतं किंवा दोन्हीपैकी एका ठिकाणी कुठेतरी दाखवायचं. एकतर ब्रेकिंग या ठिकाणी तर दाखवा किंवा या ठिकाणी ब्रेकिंग दाखवा. आता इथं काय होतंय तर R2C डबल बॉन्ड O आणि इथं R1C डबल बॉन्ड O. आता हा जो हायड्रोजन आहे, दिस हायड्रोजन हा ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे रिलीज झालेला जो हायड्रोजन जो आहे, इट गेट्स अटॅच्ड टू दिस हायड्रोजन ऑक्सिजन. हा हायड्रोजन या ऑक्सिजनला जॉईन होतो आणि हा C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो आहे, इट गेट्स कंबाइंड विथ दिस RO, that is alkoxide. This alkoxide group it gets combined with R2C double bond O, and this hydrogen gets combined with this R1C double bond O OH. That means here we get a mixture of carboxylic acid and ester. Here first of all ester, we get R2C double bond O आणि याला जॉइन होणारा हा अल्कोक्साइड ग्रुप OR, and this one C double bond OO, it is the ester group, functional group for ester, plus हा R1C double bond O, R1C double bond O, कारण या इथं ब्रेक झालेला आहे, बरोबर आहे. हा बॉन्ड इथं ब्रेक झालेला आहे, त्यामुळे हा ग्रुप तयार होतो आणि या ग्रुपला इथं हा हायड्रोजन अटॅच होतो. दॅट मीन्स हियर ऍसिड. दॅट मीन्स वी गेट मिक्सचर ऑफ एस्टर अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड. That means what happens here? When alcohol is heated with acid anhydride, we get mixture of corresponding ester and carboxylic acid. Here we will see the particular example. Alcohol CH3OH. It is methyl alcohol. When methyl alcohol it react with इथं R1 च्या ऐवजी R1 R2 may be similar with R1 R2 हे तिन्ही सिमिलर असू शकतात किंवा R1 R2 सिमिलर असू शकतात, R वेगळा असू शकतो किंवा R1 आणि R हे दोन्ही एकसारखे असू शकतात, हे वेगवेगळे असू शकतात. हे तिन्ही पैकी कसंही कॉम्बिनेशन असलं तरी आपल्याला करस्पॉन्डिंग एस्टर आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडचंच मिक्सचर मिळतं. ठीक आहे. आपण हे तिन्ही R ग्रुप जे आहेत ते सिमिलर घेऊया. R1 इट इज CH3C double bond O, CH3C double bond O, इथं OH आणि इथं OH असेल तर इट इज acetic acid. When one molecule of water as removed OH from one molecule and hydrogen from another molecule, when it is removed, then the corresponding compound it becomes acid anhydride. It becomes acid anhydride, and this acid anhydride it is obtained from acetic acid. Therefore name of this compound is acetic anhydride. Acetic anhydride when it is heated in presence of acid. What happens here? The bond gets broken here. CH3CO, this group bond also breaks broken here. CH3CO group gets attached to this alkoxide, or alkoxide group get attached to this C double bond O. हा कार्बोनिल ग्रुप जो आहे त्या कार्बोनिल ग्रुपला हा अल्कोक्साइड ग्रुप अटॅच होतो आणि हा जो एस्टरचा ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O म्हणजे हा जो ग्रुप आहे त्याला हा हायड्रोजन अटॅच होतो. अँड हियर वी गेट द कंपाऊंड एज अगोदर हा कार्बोनिल येणार CH3C डबल बॉन्ड O आणि याला हा O CH3 अटॅच होणार. प्लस
CH3, C double bond O, O and H. CH3, C double bond O, OH. Here it is ester. हा एस्टर कोणापासून बनलेला आहे? ॲसिटिक ॲसिड पासून. ॲसिटिक ॲसिड मधला हायड्रोजन रिप्लेस होतो, त्याच्याऐवजी इथं मिथाइल ग्रुप येतो. देअरफॉर इट इज एस्टर ऑफ ॲसिटिक ॲसिड, हेन्स इट इज ॲसिटेट. आणि त्याच्यामध्ये हा आर ग्रुप जो आहे तो मिथाइल ॲज अ सबस्टिट्यूएंट कन्सिडर केला जातो जेव्हा नेमिंग डिसाइड केलं जातं त्यावेळी. देअरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज मिथाइल ॲसिटेट. And it is acetic acid. That means when methyl alcohol is heated with acetic anhydride in presence of acid or in acidic medium, it gives mixture of methyl acetate and acetic acid. Okay. Now the third reaction here, it is esterification using acid chloride. Acid chloride, the general formula for acid chloride, it is RCOCl. How acid chloride is performed or how acid chloride is obtained? Here we will see the C double bond O, OH. It is carboxylic acid. When hydrogen atom from carboxylic acid, C double bond OOH, हा carboxylic acid चा functional group. When hydrogen atom from carboxylic acid, it is replaced by chlorine, it becomes R C double bond O, not OH group. From carboxylic acid, it is replaced by chlorine, then it becomes acid chloride. कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून तयार झालेला क्लोराइडचा किंवा क्लोरीनचा डेरिव्हेटिव्ह. देअरफॉर इट इज ऍसिड क्लोराइड. नाउ वी विल सी द पर्टिक्युलर रिएक्शन्स. ROH अल्कोहोल प्लस RC double bond O Cl, it is acid chloride. When alcohol is heated with acid chloride, here what happens? Bond between oxygen and hydrogen in alcohol, it gets broken. This hydrogen and this chlorine, it combine with each other and eliminate, while the alkoxide group from alcohol, it gets attached to carbonyl group from acid chloride, and here we get the product as RC double bond O. अगोदर येणार ऍसिड क्लोराइड मधला हा RC double bond O and to this OR is attached. Here we get ester plus हा H आणि Cl, that means HCl. Now here one more important thing is the formation of HCl. This reaction also take place reversibly. Therefore the HCl which is obtained as byproduct in this reaction, it must be removed or it must be absorbed as soon as it is formed. Therefore for absorption or for removal of HCl formed, we have to use here pyridine as catalyst. We have to use pyridine as catalyst. That means the reaction is carried out in presence of catalyst pyridine. Hence alcohol on reaction when heated with acid chloride in presence of pyridine, it will give corresponding ester. We see here particular example. For example, CH3OH, it is methyl alcohol plus इथं R group आपण सेमच घेऊया. CH3 C double bond O Cl, CH3 C double bond O Cl, it is obtained from acetic acid. acetic acid मधला OH जातो आणि त्याच्याऐवजी Cl येतो. Therefore it is chloride from acetic acid. Therefore name of this compound is acetyl chloride. This acetyl chloride and methyl alcohol
when they are heated in presence of catalyst pyridine. Here what happens? Bond between methyl alcohol मधला हा OH बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो. बॉन्ड बिटवीन O and H it gets broken. हा इथं ब्रेक होतो and the या कार्बोनिल ग्रुपला ऍसिड आणि क्लोराइड मधल्या ह्या ग्रुपला हा अल्कोक्साइड ग्रुप अटॅच होतो. हा मिथाइल जो आहे अल्काइड ऑक्साइड. हियर वी गेट द प्रॉडक्ट. हा अगोदर येणार इथं CH3 C डबल बॉन्ड O, त्यानंतर हा O आणि CH3 प्लस HCl. इट इज अगेन ॲसिटिक ॲसिडचा मिथाइल डेरिव्हेटिव्ह किंवा ॲसिटिक ॲसिडचा हा एस्टर त्याचा हा मिथाइल डेरिव्हेटिव्ह. देअरफॉर इट इज मिथाइल ॲसिटेट. In this reaction, the HCl performed or HCl obtained, it is absorbed by pyridine. Okay. Another example we can see here. Instead of methyl alcohol, if we take ethyl alcohol, ethyl alcohol on reaction with acetyl chloride, this reaction takes place in presence of catalyst pyridine. Here bond between oxygen and hydrogen it gets broken. Bond between C double bond O and Cl gets broken. Here this hydrogen and Cl combine to give HCl and the C2H5O, this alkoxide group it gets attached to this carbon and we get हा group अगोदर येणार. We get here CH3 C double bond O O C2H5 plus HCl. हा ॲसिटिक ॲसिड पासून बनलेला त्याचा एस्टर आणि या ॲसिटिक ॲसिडला C2H5 हा सबस्टिट्युएंट ग्रुप म्हणजे इथाइल ग्रुप हा सबस्टिट्युएंट. देअरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज इथाइल acetate. Again here the HCl it is performed in this reaction as byproduct. It is absorbed by pyridine. That means ethyl alcohol on heating with acetyl chloride in presence of pyridine give ethyl acetate as main product and HCl obtained as byproduct it is absorbed by pyridine. या ठिकाणी why pyridine is used in esterification reaction हा क्वेश्चन MCQ साठी CET नीट JEE साठी विचारला जातो. इथं pyridine का वापरला जातो ॲज कॅटलिस्ट म्हणून? pyridineचा रोल काय? तर pyridine it absorb HCl formed as byproduct in the reaction and it prevent the backward reaction. दोन यूज आहेत इथे pyridine वापरण्याचे. दोन रिझन आहेत. एक तर तो HCl ॲब्सॉर्ब करतो, बाय प्रॉडक्ट म्हणून तयार झालेला HCl जो आहे तो ॲब्सॉर्ब करतो आणि दुसरं इट प्रिव्हेंट द बॅकवर्ड रिएक्शन. ओके. हियर वी कम्प्लिटेड द रिएक्शन्स इन्व्हॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. सेकंड रिएक्शन त्यातला जो सेकंड रिएक्शनचा टाईप होता एस्टरिफिकेशन. हियर वी कम्प्लिटेड द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ओके. थँक्यू. Hello students, now here we are going to study about the chemical properties of alcohol. It is the second method of chemical properties, that is reactions involving breaking of OH bond, and under this heading the second reaction, that is esterification reaction. Today we are going to study about the esterification reaction. This esterification reaction it is carried out using three different reagents. First reagent it is concentrated H2SO4, that is concentrated sulfuric acid. Second reagent it is acid anhydride. That means when two molecules of carboxylic acid they combine with each other and eliminate one water molecule, then the resulting compound it is known as acid anhydride. And the third reagent it is acid chloride. Acid chloride, when OH group from carboxylic acid it is replaced by chlorine, then it becomes acid chloride.
using these three reagents we are going to study about the esterification reaction of alcohol. Now what is the meaning of esterification? Look at here. Esterification, when alcohol is treated with carboxylic acid in presence of concentrated acid, it gives corresponding ester, and this process or method it is known as esterification reaction. What happens in this reaction? That means ROH, it react with carboxylic acid, that is R1COOH. This reaction takes place in presence of acid, and here H from alcohol, it is replaced, and H from alcohol and OH from carboxylic acid, it is replaced or eliminated as water molecule, and this RCOO group gets attached to RO or alkoxide ion, R1C double bond OR, and this COO, this group, it is carboxylic group. Now we will see the particular general reaction for this esterification and also the particular reaction.